তোমাদের কারা কি চলো এটি বসো এটি বসো এটি বসো এটি বসো এটি বসো Cześć, prezentuję Ducati Multistradę 1200S w wersji Pikes Peak. Wersja ta charakteryzuje się całkowicie odmiennym lakierowaniem w porównaniu do innych wersji oraz karbonowymi owiewkami. Jest ich tu naprawdę całkiem sporo. Również przecież kanap jest inny. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Trudno przejść obojętnie obok tego motocykla.
motocykl jest z 2011 roku, ma przejechane około 46 000 km. Jest w stanie bardzo dobrym, wizualnie jak i technicznie. Eksploatacyjnie opony są z drugiej połowy 2021 roku, tarcze bez zbędnego luzu, klocki są w stanie bardzo dobrym. Tylna opona też również kilometrny w multistradzie. Napęd w stanie bardzo dobrym, równomiernie rozciągnięty, świeżo co wyczyszczony, nasmarowany. Jest kompletny zestaw kluczy do tego, serwisowych kluczy do tego motocykla, który mieści się pod kanapą, w tym kompletny zestaw do naciągania łańcucha. Wizualnie w porządku. Myślę, że tak bardzo nie ma się do czego doczepić. Wiadomo, są jakieś drobne ryski wynikające z eksploatacji tego motocykla, ale w całości to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Fajny kufer, kapy aluminiowy konkretny. Teraz go wsadzę do kieszeni, odpalimy, ale oczywiście odpala jak należy. Więc nie jest zimny, ale oczywiście odpala jak należy. Więc nie jest zimny, ale oczywiście odpala jak należy. Pracuje bardzo dobrze, bez niepokojących odgłosów. Akcesoryjny wydech, ale nie jest zły głośny. Fajnie wygląda, a daje taki basowy pomryk. Myślę, że nie jest męczący w trasie. Kontrolka ABS-u oczywiście kwituje się zaraz po starcie. Kontrola trakcji i wszystkie systemy działają prawidłowo. Motocykl nie wyrzuca żadnego błędu podczas jazdy. Dzięki za uwagę. Jeżeli masz więcej pytań, zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam. Cześć, prezentuję Ducati Multistradę 1200S w wersji Pikes Peak. Wersja ta charakteryzuje się całkowicie odmiennym lakierowaniem w porównaniu do innych wersji oraz
Hi, Kat from Motocorsa here. We're over at Turn 2, the used side of the street. We got a lot of Ducatis in stock right now, but one of the really special ones is this 2019 Monster 1200R. A quick story about this bike. In 2016, I had the good fortune to go to the press introduction at the Ascari race circuit in southern Spain. It was pretty ballsy of Ducati to have a monster introduction at a racetrack, because these are predominantly street bikes. The biggest difference, larger throttle bodies, higher compression, larger header pipes, boost power from 145 up to 160 horsepower, all in suspension front and rear. Let's hear how it sounds with the Terminiani exhaust on it. So finally বাইকটা কাদেরকে ক্ষমতা জানবেন দেখেন বিএনপি ক্ষমতা না আসতে বিএনপি লোকের পাওয়ার বেড়ে গেছে আজকে বিএনপি লোক ক্ষমতা না পেয়ে বিএনপি মারধর শুরু করছে আমাকে আপনি বলেন বিএনপির কর্মীদের কথা বলেছিলাম আমি জীবনে একটা মামলা করেছিলাম সবাই জানেন রুল কবির রেজবির বিরুদ্ধে সেই মামলাটা করেছিল আমাদের ডিবি হারুন আমাদেরকে টেপে ফেলে আমার পরিবারকে টেপে ফেলে ডিবি হারুন আমাকে মামলা করার আমি প্রথমে বলেছিলাম কিন্তু এরা যে আমাকে মারধর করলো যে একটা লোক কেন কোন জায়গাতে মামলা করলো আমি কিন্তু মামলা কোনো যাইনি আজকে বিএনপির লোক যে আমার পরে কি হারে মারধর করছে সারা বাংলাদেশ আপনি দেখছেন আপনারা মিডিয়াতে দেখবেন কাদেরকে ক্ষমতা জানবেন দেখেন বিএনপি ক্ষমতা না আসতে বিএনপির লোকের পাওয়ার বেড়ে গেছে আজকে বিএনপির লোক ক্ষমতা না পেয়ে বিএনপি মারধর শুরু করছে আমাকে আপনি বলেন বিএনপির কর্মীদের কথা বলেছিলাম আমি জীবনে একটা মামলা করেছিলাম সবাই জানেন রুল কবির রেজবির বিরুদ্ধে সেই মামলাটা করেছিল আমাদের ডিবি হারুন আমাদেরকে টেপে ফেলে আমার পরিবারকে টেপে ফেলে ডিবি হারুন আমাকে মামলা করার আমি প্রথমে বলেছিলাম কিন্তু এরা যে আমাকে মারধর করলো যে একটা লোক কেন কোন জায়গাতে মামলা করলো আমি কিন্তু মামলা কোনো যাইনি আজকে বিএনপির লোক যে আমার পরে কি হারে মারধর করছে সারা বাংলাদেশ আপনি দেখছেন আপনারা মিডিয়াতে দেখবেন কাদেরকে ক্ষমতা জানবেন দেখেন বিএনপি ক্ষমতা না আসতে বিএনপির লোকের পাওয়ার বেড়ে গেছে আজকে বিএনপির লোক আমরা আজকে যাচ্ছি গ্লোবাল ব্র্যান্ডের বনানী ব্রাঞ্চে এইখানে ফিলিপসের এভনিয়া সিরিজের মনিটর ইন্ট্রোডিউস করার কথা আমরা দেখতে যাব যে Managed WordPress hosting by Hostinger. Here are 3 super features to improve. Here's how to live stream on YouTube for beginners. We're going to run through the easiest way to go live on YouTube, and then we're going to work our way up to some more advanced live streaming software options, mobile live streaming options here, and make sure you stick around up YouTube on a Mac, but the process is exactly the same on PC. Now, the first thing you need to do is make sure that you do have live streaming enabled on your channel. So you want to click on your profile picture in the top right-hand corner, come down to YouTube Studio, come down to
ঠিক আছে, বিয়ে বাড়িতে আসি নাই, দাওয়াত খেতে আসি নাই যে আমরা দর্শক ক্যান্টনমেন্ট থেকে আসছি এই জায়গায় দাওয়াত খেতে আসছি, এরকম কিন্তু না। আমরা যেহেতু এই জায়গায় আসছি, সুতরাং এই যে জায়গায় যদি একটা বিড়ালও মারা যায়, কাকও মারা যায়, ওটার রেসপন্সিবিলিটি আমার। বুঝা গেছে? এখন প্রত্যেকটা রাইফেল কিন্তু ফুললি লোডেড, ভিতরে কিন্তু অ্যামুনিশন আছে। ঠিক আছে, আপনারা ভাবেন আমি আপনাদের দেখাতে পারি, এই যে আমার পিস্তল ওটা কিন্তু অ্যামুনিশন ভর্তি। তো আমি চাই না আপনাদের উপর কোনো প্রকার আক্রমণ করতে কিংবা কোনো প্রকার মানে আপনারা যাতে কষ্ট পান, ক্ষতিগ্রস্ত হন, এরকম কিছু করতে চাই না। কিন্তু আপনারা বাধ্য করেন, আমি যদি বারবার খালি ফোন পাই যে অমুক আমাকে থ্রেট দিচ্ছে, মৃত্যু হুমকি দিচ্ছে, আগুন দিয়ে পোড়াই দিচ্ছে, বাড়ি ঘর লুট করাস করতেছে, আমি কিন্তু তার মানে নর্মালি বসে থাকবো না। নর্মালি গিয়ে আপনার ডেকে নিয়ে আমি আপনার নিয়ে দই মিষ্টি খাওয়াবো না। আমি এমন কাজ করবো যেটা আপনার পছন্দ হবে না। বুঝা গেছে? এরকম যদি যাতে না হয়, ওরা তো আমার যারাতে চুরির কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাবে না। ঠিক আছে? चाहने वाले बांग्लादेश Welcome back to Thought 100. Settings, then to channel. Let's go over to feature eligibility. You want to make sure that you've verified your channel, which is this bottom section here. So if we click on this, we can see that because our channel is verified, we have access to live stream. So if your channel isn't verified yet, there will be a button over here for you to verify your channel. With that out of the way, we can close that out. We just want to come up the top here to create, and then we can choose go live. So if we just want to go live right now, then we come over here to webcam. We give it permission to access our webcam and our microphone, and we can see in the background that it is pulling in our webcam feed. From here, we want to give our YouTube live stream a title and a description. We can then upload a thumbnail image just as you would with a regular YouTube video, so I would recommend that you are doing. We can add our live for these settings are just fine. As tag this live stream as a paid promote to the video next, and you can monetize your content. You can turn that on organization. We can also set a delay crossing go one unlisted.
but for the purposes of this video here, I'm going to set this one to private. And we can also schedule our live stream here too. So it's going to default to the current date and time as if you want to go live right now. But if you do want to schedule this for a time in the future, then you can pick the day and time and lock it in that way. I'm just going to go ahead and click on done. That's going to create our private live stream in this case. And this is now where we can preview our stream. So if we want to make changes to any of those settings that we just applied, we can hit on edit. And it's going to take us back to the viewers are currently watching you from soon. Go ahead and check the C922 as well. So not to mess up the screen recording, we can hit share. We are live. Now you will be live from the moment that it says you are live. So a lot of people, we sort of see pause and wait. No, when it says you're live, just go, treat it as if you're live, even if you're not seeing anything happening in the chat or anything just yet. So on the side over here, we've got our chat. This is where all the comments and everything will come through. We can adjust this to be sorted by the top comments or top chat or live. I personally, and when we're all done, I'm going to, and so on. Now the process for live streaming on your 50 subscribers on your channel and no live streaming restrictions that have been applied to your channel in the last 90 days. So on. So that's the most basic way to go live on YouTube from your computer or your mobile device. Now, for those of you looking to step it up and add things like animated titles, bring in guests, share your computer screen, or even connect multiple cameras, this is where some more professional live streaming software is going to allow you to do that. Now, there's so many different options out there when it comes to live streaming software for desktop and mobile, and I will have links in the description below to help you decide which is the best one for you. But to help you really quickly, if you're on a Mac, my favorite live streaming tool is Ecamm Live. It's a great mix for someone who is In this video, I'm going to show you how to go ahead and stream to YouTube utilizing OBS Studio. Let's go ahead and dive in. So the very first thing you're going to want to do is you're going to want to go ahead and open up OBS Studio. If you don't have OBS Studio installed, I'll put a link in the description of this video for you to go ahead and get it all set up. So once you have OBS Studio open, you're going to come here to the right hand side and we're going to select settings. The first thing we're going to do is going to get connected to YouTube. So you're going to come on the left, you're going to select stream. When it says service, you're going to click that and you're going to select YouTube RTMPS. Now you're going to have two options here. It's going to say connect account, which is the recommended and is the one I recommend as well, and then use your stream key. Now, before we go ahead and connect our account to YouTube, there's one important thing that you need to know. If you've never streamed to YouTube, you are going to need to go ahead and get approved, and it does take 24 hours for you to go ahead and gain access. The amount of subscribers and viewers and things that you have does not matter. You just need to get approved and request access, and it does take 24 hours. So let me go ahead and show you what that looks like if it's going to be your first time trying to stream on YouTube. So once you get logged into your YouTube channel, you're going to come to the top right, and you're going to go ahead and select Go Live. Once you go ahead and select that, it's going to bring you to a screen just like this. It's going to say request access to streaming. So once you will come back here to OBS, you can go ahead and continue to follow along with the steps that I'm about to show you now. So we'll come back here to OBS, and now we can go ahead and select connect account. Once we do that, that's going to go ahead and ask us to go ahead and get logged in with our YouTube channel. We'll then go ahead and say continue to give access to OBS, and then it's going to say authorization completed successfully. You can now close this page. So I'm going to come back here to OBS, and you're going to see here that now my account has been connected. Then you want to make sure you select here where it says ignore streaming service settings recommendations. You want to make sure that that is unchecked. Then you're going to go ahead and press OK. This is going to go ahead and pop up a window just like this. Now, because OBS integrates to YouTube, you're going to be able to monitor your YouTube chat directly inside of OBS. So you can see here, YouTube chat, once a broadcast has been go ahead and place. So now that we have that in place, now we want to go ahead and set up our live stream to be able to make sure that when it goes live.
So you'll come here to the right and you're going to select manage broadcast. This is the benefit of connecting using the recommended option because you can customize everything directly inside of OBS. So you're going to go ahead and select create a new broadcast. You're going to name this your title of your stream. Make sure you utilize something that generates some curiosity, gets people interested on what you're going to be talking about. Your description, this is where you're going to be able to put in links to follow you on social media, to be able to donate. This is where you put in the information about what your stream's about and where people can find you. Now here where it says privacy, this is extremely important because if you have this on private or unlisted, that means that when you go live, no one's going to be able to see your stream. So you want to make sure you have this on public. Then you want to do plugging. You're going to see here that now on the left-hand side, my chat is now available. So we want to jump over to YouTube to make sure that broadcast was created. Now remember, we're not live yet. So we'll come back here to YouTube to make sure that we're all ready to go. So on your YouTube channel, you're going to come to your profile icon. You're going to go ahead and select YouTube Studio. And then on the left-hand side, you're going to select content. Then you're going to come to the top. You're going to select live and you're going to see your broadcast here. What you want to select is this little icon here that says view in live control room. So once you click that, you're going to be able to see here that now our live has been created. We're not live yet, but it has been created for us. It's going to have our title, our description, everything is ready to go. So once you've done that, we now need to come back into OBS Studio. So just connecting your YouTube channel to OBS Studio is not everything you need to do. Now we need to make sure that your settings are correct so that way your stream looks good. You don't want your stream to be laggy or to be choppy. You want to give your viewers a good experience. So let's go ahead and get our settings set up so that way your stream looks good. So let's go ahead and jump into OBS. All right, so inside of OBS Studio, you're going to come to where it says settings. We're then going to go ahead and first we're going to double check our video. So you on YouTube, you can go ahead and stream higher than 1080p quality. But for this example, I'm going to use 1080p since most people are going to watch your stream on mobile, and that's all you really need. So you want to make sure you have 1920 by 1080, 1920 by 1080, and then your FPS, you want to have it at 60. This is what I recommend, but again, it's all going to be based on your computer and your internet speed looks good. Super important to make sure that your stream looks good. So you can come up top to output mode and select advanced. And then here for your encoder, here where it says rate control CBR. This is going to be the most important aspect of streaming. Your bit rate is going to determine how well your stream is going to look. And to be able to find out what bit rate you can utilize, this is all based on your internet speed. So I'm going to show you now how to go ahead and check your internet speed so you know what kind of bit rate you can put so that way your stream looks good. So let's go ahead and jump back into the computer. So you're going to want to come to a website called speedtest.net, and I'll put a link in the description of this video. You're going to want to hit 509,000. So to be able to understand what this number is, I just look at the first number, 4, go, and then once you hit go, that's going to generate a number just like this. It's going to generate your download speed and your upload. The number that we care about is going to be your upload speed. This is what we're going to utilize to determine our bit rate. Now, if you come to the link in the description where I put a link telling you what bit rate to utilize based on the quality that you want, this is provided by YouTube. So again, I mentioned we're going to do a 1080p 60 frames per second kind of stream. So if we click that, it's going to tell us that our video bit range needs to be between 4500
and 9,000. So to be able to understand what this number is, I just look at the first number, 4 and 9. So what you want to do is you want to at least have a 20 upload if you're going to go 9,000. And if you're going to go 4,500, you want to have at least a 10 upload. So that's going to be this number here. So I have 500, right? And I only need 20 to be able to go ahead and do 1080p 60 frames per second at the highest number that YouTube recommends. Rule of thumb that I recommend is that whatever your upload speed is, cut that in half, and that's going to be the amount of bitrate you can utilize. So for me, it's 500. I can say 250, so 250,000 is what I have available, which is overkill for what YouTube is recommending. So now that we have that number there, and if you can't do 1080p because your internet speed, you can come here and do 720p 60, and you can see here that's going to allow you to go as low as 2,250, meaning you can just have a 5 upload, right? So this article is going to be available for you in the description of this video. So now that we know that bit rate, we're going to come back here, right? So I know that I can go ahead and put 9,000 because my internet can support it. So once you have that bit rate, you input that there. Your keyframe interval, you're going to put it at 2 seconds, and your profile, you're going to put it at high. You're going to go ahead and select OK. So now that we have our settings correct, what we're going to want to do now is, now that we have everything ready, we're going to go ahead and hit start streaming. And so that's going to say start streaming. You can see here that now we're live. So what we want to do is we want to go ahead and jump back over to YouTube to confirm that we're now sending over our stream. So you see here that now we are live. Everything is ready to go. Excellent condition. You're going to see here that I can monitor my chat, and now everything is ready to go, and I can start to go live with my audience. Now inside of OBS Studio, you're going to be able to manage your chat here on the left-hand side. But if you want to go ahead and have overlays and graphics to make your stream look professional, you want to go to streamdesigns.com, and I'll put a link in the description of this video where you can get overlays for your stream. And the package that I'm using here today is going to be called Shadow, that you can go ahead and find on Stream Designs along with other packages. So this is going to be the Shadow package, and that's going to go ahead and include everything that I need to make my stream look professional. So you can see here that I'm going to go ahead and have my overlay screens, my panels, my alerts, everything that I need to make my stream look professional. So you can go to streamdesigns.com to be able to get overlays. And then once you go ahead and have your overlays, to be able to know how to go ahead and get them all set up, go ahead and watch this video where I walk you step by step on how to set up overlays inside of OBS Studio to make your stream look professional. Having overlays
चाहने वाले बांग्लादेश में नहीं है क्या? मुसलमान नहीं है? अब ज्यादा नहीं बोल सकता मैं। जब हम ढाका स्टेडियम में जीते तो मुझे ऐसे लगा मैं लाहौर में जीत गया हूँ। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, পাকিস্তানের ইমরান খান আর আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের ওয়াইসি, দুই দেশের বিখ্যাত নেতা, তারা বাংলাদেশকে কি নজরে দেখেন? তারা কি বাংলাদেশকে ভালোবাসেন? তাদের মধ্যে কে সবথেকে বেশি এই বাংলাদেশকে ভালোবাসে? আজকে আমরা তাই জানবো। চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। ढाका में खेला, पाकिस्तान को लीड करा था एक इंडिया की टीम के साथ। जब हम ढाका स्टेडियम में जीते तो मुझे ऐसे लगा मैं लाहौर में जीत गया हूँ। मुझे रोना आया। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় একটি ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছিলাম ভারতের বিপক্ষে। যখন আমরা এই ম্যাচে বিজয় অর্জন করেছিলাম তখন আমার কাছে মনে হয়েছিল আমি ঢাকায় না, আমি লাহোরে এই ম্যাচটি জিতেছিলাম। আর বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আমাদের ভালোবাসা দেখে আমার চোখ দিয়ে পানি চলে আসলো। CAA का आपने जो मजहब की बुनियाद पर कानून बनाकर ये सब तमाशा कर दिया। अच्छा ये बताइए, जितने भारत के चाहने वाले बांग्लादेश में नहीं है क्या? मुसलमान नहीं है? अब ज्यादा नहीं बोल सकता मैं। उनको क्या करेंगे? अब छोड़ देंगे उनके हवाले। जो बरसों से हमारे उनके ताल्लुकात हैं, बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। আপনারা ধর্মের ভিত্তিতে আইন বানান, আপনারা CAA এনেছেন, আপনারা মুসলমানদের মধ্যে ভেদাভেদ তৈরি করছেন। আমি বলতে চাই, বাংলাদেশে কি ভারতের পছন্দ করা মানুষ নেই? বাংলাদেশে কি মুসলমান নাই? এর বেশি কিছু আমি বলতে চাই না। তিনি আরো বলেন, তাদের সাথে আমাদের যুগ যুগ ধরে সম্পর্ক, তাদের সাথে গভীর সম্পর্ক আমাদের। দর্শক, আজকের এই ভিডিওতে আমরা বিখ্যাত নেতা ওয়াইসি এবং আরেক বিখ্যাত নেতা ইমরান খানের বক্তব্য শুনলাম। তাদের মধ্যে আপনার কার বক্তব্য বা আপনি কাকে সবথেকে বেশি পছন্দ করেন কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। এরকম আরো ভালো ভিডিও নিয়মিত পেতে আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে এটি লাইক করুন। এতটুকুই। Welcome back to the Thought 100 YouTube channel. Today we're going to be Listen, where are you going? We're going back to Israel, or? Yeah, to work the next morning. Okay, and what do you work as? A peace organization. In Israel? Yes. Cool. Cool. Guys make a lot of white flags?
peace organization in Israel? All right, so it's sewage, piss. All right, cool. So you're the golden showers? All right, we're gonna move away from the. I think this conversation is going down the drain. Oh fuck.